my comments have been received negatively. I hope it offends you. If you tell me it did, that will warm my heart. A shadow would be cast over his accomplishments when news broke that he had tested positive for elevated levels of testosterone. The MMA world was stunned yet again as on January 3rd, Sonnen, a licensed realtor, would plead guilty to money laundering, an offense that carries a maximum sentence of 20 years in prison, as well as a fine of $500,000. Amidst the variety of controversial comments and tweets, I've never seen anybody in the history of America get so rich and so famous out of having complete wimps throwing punch at their faces. And I know what you're saying. You're saying, well, it's happened before. What about Rihanna? Shame on you. But your women are all okay with me, so feel free to give me a call or pay me a visit. Your critics have sometimes called you a race baiter. But if you want to ask me about anything that John Jones has said, look, stupid people say stupid things. Well, what race baiter means is that you play on stereotypes to point out that you're the white guy and you sort of go after the black guys. I don't know what to say. You tend to go after the black guys with more ferocity than you do like Michael Bisping, for example. Oh, wow. I think LeBron's a dork. You got this guy, LeBron's a wimp. You got this nerd named Ray Lewis. It's like if I saw these guys, I'd smack them both. Brandon, that's your guy now. As quick as I will slap his wife on the ass if she doesn't make me a steak medium rare. Just the way I like it. You know, I actually had a conversation with Dana and I said, hey, listen, Chael insulted Anderson Silva's wife, his country. The things that you said about Brazilians, for example, Chael, where you're saying that while you were playing with computers, they were playing with mud. You understand how it is that some of that would be taken as race baiting. And the Brazilian kids are sitting outside playing in the mud. Have you heard the things I say about him? Those are fighting words. Those are fighting words from the time I was a kid in the 3rd grade through the time I'm a 30-year-old man right now. If somebody says that about you, you must fight him. Para Sonnen, não basta adversário. Ele quer desafiar 190 milhões de uma vez só. So I'm trying to smooth things over with these guys, but I don't exactly know how, right? So I packed a suitcase full of gifts, full of things from America that they don't have. I'm trying to merge. Yeah, I'm trying to merge the two countries in a way, you know, that maybe we can work together. For example, I brought packets of soap. I picked my medium very carefully when I talked about Brazil. I went to the internet. And if I had the foggiest idea that they had computers in Brazil, I wouldn't have done that. You want to know how I got into the country? Huh? Right there. And now you're telling me they have computers in Brazil? That's crazy to me. My plan was to come here, take your money, my new belt, and go back to America. How about Brazil? Wouldn't that be something? I think they could do a 100,000-seat stadium in Brazil. Does that even interest you? No, that does. That really does. And if they sell 100,000 tickets, I hope they collect them all. I hope they put them in a nice ball, turn them sideways, and shove them straight up their ass. That's what they can do with the Brazilian crowd. You know, as far as my impression, it's a lot like America. You know, when I was a little kid, I remember going outside. I sit around with my friends. We talk about the latest technology and medicine and gaming and American ingenuity, and I look outside and Anderson and the Brazilian kids are sitting outside playing in the mud. Eu não respeito nothing, não respeito Brazil, não respeito my family. It's a problem. And if people get their feelings hurt, that at times is the desired result. So good for me. Boy. Isso não é promoção, isso não é comédia. Esse cara, ele faz piada com violência doméstica, com o marido que bate na esposa. Ele chama as mulheres de puta. Ele fala que no nosso país o pessoal é sujo, que o pessoal é fedido, entendeu? Falou que ia levar um pacote de sabonete, falou que ia levar fio dental pro Brasil, falou que no Brasil não tinha internet, que era um bando de macaco. E isso realmente me revoltou. Me revoltou porque isso não é promoção. Isso não tem nada a ver com piada, entendeu? Nós estamos sendo marginalizados, nós estamos sendo discriminados. Isso não existe, gente. Vão abrir o olho. Esse cara está nos ridicularizando. Ele está querendo nos humilhar, como todo o povo está sendo humilhado há tanto tempo nesse país. Então isso não pode. Chega de tudo isso. E eu estava me achando na missão de realmente defender o Brasil. Eu estou ali para defender o nosso país. Esse cara é um criminoso. Ele não
não deveria estar recebendo a atenção da mídia, ele não deveria estar recebendo todos os louros que o nosso país tem para dar. Entendeu? Ele é um marginal, gente. Esse cara, ele tem processo contra ele por lavagem de dinheiro. Eu estava mostrando a minha indignação, estava falando para ele que eu não ia ser amigo dele, que não adiantava ele querer, quando ligava a câmera, ele queria fazer gente boa comigo, porque comigo não, porque eu não ia ser enganado, eu não ia ser oprimido novamente, ele não ia falar o que falou a respeito do Brasil, a respeito das mulheres do Brasil, a respeito das crianças do Brasil, chega ali e eu ser conivente com isso, ir lá apertar a mão dele e continuar tudo bem. Eu não ia fingir que nada aconteceu, o que seria muito mais simples para mim. Só que isso vai contra os meus princípios. E não vou deixar que um cara venha de outro lugar para chegar ali, falar tudo que ele falou a nosso respeito, e eu fazer um programa todo apertando a mão dele, sorrindo, fazendo gente boa. Vocês acham que isso seria legal? Vocês verem um representante de vocês sendo conivente com o que ele falou a nosso respeito, com o que ele acha do a respeito do nosso país, com todo esse preconceito que ele já falou a nosso respeito? Não tem como, porque no fundo eu quero fazer com que você veja, que você saiba o valor que você tem, porque eu descubro o meu valor, eu sei o valor que eu tenho. Agora eu quero que você descubra o seu. E não vai ser um babaca desse que vai chegar aqui, um racista que vai chegar e ficar falando um monte de coisa a nosso respeito que vai nos denegrir, que vai nos diminuir. Não, eu quero passar uma mensagem para vocês de que nós somos muito mais, de que nós podemos muito mais e sim, nós vamos fazer muito mais.